Welcome to the 26th lecture, Class 12 Physics for HSC, Cbse and ISC students. RMS value of AC, RMS mean value, etc. RMS value of AC, alternating current. 26th lecture. And the starting question is, what are PQ value, mean value and RMS value of AC? Explain. AC alternating current PQ value, mean value, RMS value എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? What are the PQ value, mean value and RMS value of AC? In the last lecture we have seen that E is E0 sin omega t. E is called instantaneous value, E0 is the PQ value and omega t is phase. Other than E and E0, that is instantaneous value and PQ value, there are values for AC such as PQ value, mean value and RMS value. What is PQ value? PQ value is the maximum value of AC EMF, alternating current EMF, or simply alternating EMF. It is given by the equation E0. E0 is equal to NBA omega. There is an I coming in front, not needed. E0 is NBA omega, not W omega. You read as omega. We write almost like W. അപ്പോൾ എ സിയുടെ 3 വിലകളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്: പി ക്യു വാല്യൂ, മീൻ വാല്യൂ, RMS വാല്യൂ. ആദ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പി ക്യു വാല്യൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് EMF or AC EMF. It is given by the equation E0 equal to NBA omega. It is the number of turns of the coil used in a dynamo. B is the flux density produced by field magnet. A is the area of cross section of the coil, and omega is the angular frequency. That is the maximum value equation. It is a peak value of alternating EMF produced by an AC generator. Now comes the mean value. Not a mean value, it is mean value, MEAN. There is a correction spelling, MEAN. It is written correctly in the last sentence. Mean value of AC. Mean value of AC, it is also known as average value. You read it as, correct it as mean, MEAN, average value. Mean value for a full cycle is 0. So, mean value is always calculated for half cycle of AC. It is found that the mean value of alternating EMF, E mean is equal to 0.64 E0, or we can say 2 E0 by pi. 2 by pi is 0.64. So, mean value is found to be 0.64 E0. That is, it is less than, very much less than the maximum value, peak value is 0. AC-യുടെ മീൻ വാല്യൂ നമ്മൾ എപ്പോഴും കണക്കൂട്ടുന്നത് ഹാഫ് സൈക്കിളാണ്. കാരണം ഫുൾ സൈക്കിൾ കണക്കൂട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിട്ട് മാറും. കാരണം നമ്മൾ ആ സൈൻ കർവ് നോക്കുക, ഒരു പോസിറ്റീവ് പീക്കും നെഗറ്റീവ് പീക്കും ഉണ്ട് ഒരു സൈക്കിളിൽ. കൂട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് ക്യാൻസൽ ആകും, അതുകൊണ്ട് സം 0 ആകും, മീൻ വാല്യൂ 0 ആകും ഫുൾ സൈക്കിളിൽ. ഇപ്പം മീൻ വാല്യൂ എപ്പോഴും കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ഹാഫ് സൈക്കിളിനാണ്. അങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഈ മീൻ, ഈ ആവറേജ്. is equal to 0.64 E0, where E0 is the maximum value, peak value. So you look, mean value of AC is also known as average value. It is its value 0 for a full cycle. So mean value is always calculated for half cycle, and the mean value is found to be 0.64 E0, or we can say it is 2 E0 by pi. 2 by pi is 0.64. Now comes the another important value of AC, that is RMS value of AC. RMS means root mean square value. This is definition. It is defined as the root of the mean of the squares of the instantaneous values of AC taken for full cycle or half cycle. ഒരു എ സിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാല്യൂ ആണ് RMS വാല്യൂ. അത് ഫുൾ സൈക്കിളിനോ ഹാഫ് സൈക്കിളിനോ കണക്ക് കൂട്ടാൻ. കാരണം ഈ സ്ക്വയർ വരുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയിക്കൊള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ
പിന്നെ RMS വാല്യൂ റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വാല്യൂ ഫുൾ സൈക്കിളിലോ ഹാഫ് സൈക്കിളിലോ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരേ ഉത്തരമാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി റൂട്ട് ഓഫ് ദി മീൻ ഓഫ് ദി സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ ഓഫ് AC taken for full cycle or half cycle, not for or half cycle. It can be proved that ERMS is 0.707 E0. That is E0 by root 2. 1 by root 2 is 0.707. So when we compare with the mean value and RMS value, it can be seen that the RMS value is large compared to mean value. RMS value is greater. Mean value is 0.64E0 and RMS value is 0.707 E0. It can be calculated for full cycle or half cycle. The calculation part is not required for the class 12 students. That is calculation. There is an integral calculation that is not needed here. You simply remember the relation RMS value equal to 0.707 E0 or E0 by root 2. And when an AC is mentioned, always we give the RMS value. A 220 volt 50 Hz AC. If we say a 220 volt 50 Hz AC, the meaning is 220 volt is RMS value. PQ value and mean value will not be given in the problems. Always they give RMS value without mentioning that it is RMS. When a problem is seen and a voltage is given, we have to take that value as RMS value. ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ RMS വാല്യൂ തരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വില അത് RMS ആണെന്ന് പറയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഒന്നും പറയാതെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഇപ്പോൾ 230 എന്നോ 220 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് RMS വാല്യൂ എടുക്കണം. ഇനി മീൻ വാല്യൂയോ PQ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇത് പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്യും. ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാതെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we take as RMS value, and always RMS value is equated to DC current. When we say 100 volt DC and 100 volt AC, we equate always RMS value with DC value. PQ value is always greater. That is why there is a question. The electric shock produced by AC is more severe than that produced by DC. Why? AC വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഷോക്ക് DC വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഷോക്കിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി സിവിയർ ആണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? AC shocks are more severe than DC shocks. Why? The answer is when we say an AC value 220 volt or 230 volt, its PQ value come above 300 volt. So 300 volt shock, 230 volt shock, which is greater? 300 volt shock is greater. Since AC has a PQ value which is greater than the RMS value or DC equivalent, the AC shocks are more severe than the corresponding DC shocks. So RMS value is evident. Now we pass on to a simple problem based on these ideas. Problem number 1, very simple, but it is important. An AC supply to a house is labeled as 220 volt 50 Hz. What does it mean? ഒരു വീട്ടിലേക്കുള്ള AC 220 വോൾട്ട് 50 Hz എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം? You see, it means that the RMS value of the voltage, varying voltage resulting in the AC is 220 volt. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാൽ അതിനകത്ത് 220 നമ്മൾ മീനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പീക്കായിട്ടോ എടുക്കാറില്ല, മറിച്ച് RMS വാല്യൂ എന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ RMS വാല്യൂ ഓഫ് ദി വെരി voltage resulting the AC is 220 volt and its frequency 50 Hz. അപ്പോൾ 220 volt 50 Hz AC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the RMS value is 220 volt and its frequency F 50 Hz. That's the meaning. And there is a problem. Number 1, a 100 ohm resistor is connected to 220 volt 50 Hz AC main
What are the peak value, mean value, and RMS value of the AC? Answer ERMS. ERMS can be written as E bar or EV. There are various symbols. It can be written as ERMS like this or E bar. Put a bar sign over the top of E, or EV. B put as suffix V. EV. So here given ERMS 0.707 E0, that we know. Therefore, E0 is suffix, 0 is suffix. E0 is ERMS by 0.707. E0 we determine from the above equation by dividing by 0.707. So the value of ERMS is 220 by 0.707, 311 volt. That is a 220 volt RMS value corresponds to a 311 volt peak value. Again, E mean is 0.64 E0. E0 we have determined. Therefore, 0.64 into 311, it is equal to 192 volt. RMS current. Here a resistance is given, so we can also calculate current. Current IRMS is ERMS by R, 220 by 100, 2.2 volt. Similarly, mean current, I mean, that is E mean by R, that is 192 by 100 ohm, that is 1.98 ampere. Peak current I0, E0 by R, that is 311 by 100, 3.11 ampere. That is the problem. Another simple problem like this. You will hear a problem number 2. What is the instantaneous value of AC voltage of 220 volt 50 Hz? ഈ 220 വോൾട്ട് 50 ഹെർട്സ് എഴുതിയാൽ അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്കറിയാലോ, ഈ C0 sin omega t. The equation is E C0 sin omega t. E is instantaneous. E0 is the peak value. And here an RMS value is given. How will you write this instantaneous voltage? The instantaneous voltage representation is E equal to E0 sin omega t. E0 is ERMS by 0.707. We studied this formula in the above problem also. We have seen 220 by 0.707, 3 volt. And omega frequency is always calculated in the manner omega is 2 pi f, 2 pi n, 2 pi f, 2 pi f. That is 2 into 3.14 into 50. That is 340. In most of the problems, the frequency is 50. Therefore, omega is 340. Therefore, equation E equal to E0 sin omega t becomes E is to 311 sin 314 t. That is the expression for instantaneous value of alternating voltage. So you study how to write instantaneous, how to obtain peak value, etc. Are evident from these two problems. Now there is another question which is coming in the next portion. The question is explain phase lag and phase lead in AC. When we study AC further, we meet these two terms, phase lag and phase lead. You know, E C0 sin omega t is the alternating voltage equation. Omega t is called phase. Always, the phase is not omega t. It may change. There may be some lead for phase, or there may be some lag. What is the meaning of phase lag and phase lead for AC? അപ്പോൾ എ സിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഈ C0 sin omega t ആണ്. ഒമേഗ ടിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫേസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഈ കറണ്ടിൻ്റെ ഈ ഫേസ് എപ്പോഴും ഒമേഗ ടി ആണെന്നില്ല. വോൾട്ടേജിൻ്റെത് ഒമേഗ ടി ആണെങ്കിലും കറണ്ടിൻ്റെത് ഒമേഗ ടി ആണെന്നില്ല. ഒന്നെങ്കിൽ കൂടാൻ കുറയാം. കൂടിയാൽ അതിനെ ഫേസ് ലീഡ് എന്ന് പറയും, കുറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഫേസ് ലാഗ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റർ ഒഴിച്ച് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് അവയുടെ കോമ്പിനേഷൻസ് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ AC വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താൽ ഫേസിന്, കറണ്ടിൻ്റെ ഫേസിന് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാകും.
ഈ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളെ നമ്മൾ ഫേസ് ലാഗ്, ഫേസ് ലീഡ് എന്നുള്ള വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്കും. You look here, what is phase lag and phase lead? When AC flows through two flows, only one flows. When AC flows through a circuit, the current and voltage need not attain their maximum value at the same time, same instant. അതായത് നമ്മൾ AC വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് AC ഒഴുകിയാൽ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഒരേ സമയത്ത് അതിൻ്റെ പീക്ക് വാല്യൂ എത്തില്ല. ഇഫ് ദേ ഡു സോ, അങ്ങനെ എത്തിയാൽ ഇഫ് ദേ ഡു സോ the current and voltage are said to be in phase. അപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് മാക്സിമം ആവണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ എത്തിയാൽ ആ ഫേസിലാണെന്ന് പറയാം. ഇഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് റീച്ച് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ അറ്റ് ദ സെയിം ഇൻസ്റ്റന്റ്, ദ ടു ആർ സെഡ് ടു ബി ഇൻ ഫേസ്. ദിസ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ സർക്യൂട്ട് കണ്ടെയ്നിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് only. I told you. This is true for സർക്യൂട്ട് കണ്ടെയ്നിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് only. റെസിസ്റ്ററുകളിൽ എപ്പോഴും കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഫേസിലാണ്. What do you see? What is coming next? In the case of circuit containing inductance L and capacitance C, the current voltage need not be in phase. If a current reaches maximum first, then current is said to lead the voltage. If voltage reaches maximum first, then current is said to lag behind the voltage. അപ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റൻസ്, കപ്പാസിറ്റി പോലുള്ള സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് താമസിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെയാണ് ഈ ഓട്ടോയിനേക്കാൾ മാക്സിമം ആകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ഓട്ടോയിനേക്കാൾ നേരത്തെ മാക്സിമത്തിലെത്തിയാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഫേസ് ലീഡുണ്ടെന്ന് പറയും. ഇനി വോൾട്ടേജാണ് കറണ്ടിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ മാക്സിമം എത്തുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഫേസ് ലാഗുണ്ടെന്ന് പറയും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റൻസിൽ കറണ്ട് ലാഗാണ്. ഇൻഡക്റ്റൻസിൽ വോൾട്ടേജ് ആദ്യം മാക്സിമം ആകും, കറണ്ട് പിന്നീട് ആകുള്ളൂ. ഒരു 90 ഡിഗ്രി π/2 ഫേസ് ലാഗുണ്ട് ഇൻഡക്റ്റൻസിന്. ഇതേപറ്റി കപ്പാസിറ്റി ആണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ മുന്നേ അവിടെ കറണ്ട് മാക്സിമം ആകും. അവിടെ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഒരു 90 ഡിഗ്രി = π/2 ഫേസ് ലീഡുണ്ട് കറണ്ടിന്. അപ്പോൾ കറണ്ട് വെച്ചാണ് നമ്മൾ കാര്യം പറയുന്നത്. വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ മുന്നേ കറണ്ട് പോയാൽ ഫേസ് ലീഡെന്നും താമസിച്ച് പോയാൽ ഫേസ് ലാഗെന്നും പറയും. So you look here, in the case of circuit containing inductance L and capacitance C, the current and voltage need not be in phase. If current reaches maximum first, then the current is said to lead the voltage. If voltage reaches maximum first, then current is said to lag behind the voltage. That's the idea. And with this, our 26th lecture on class 12 physics AC is over. The next class we come with AC circuits where we study reactance, impedance, etc. Thank you very much.